Hi, welcome to Muson Foods. நாங்க வந்து இன்னைக்கு இறைச்சி மசாலா பவுடர் செய்வோம்னு சொல்லி போட்டு ரெடி ஆகிக்கிறோம். இந்த இறைச்சி மசாலா பவுடர் வந்து நீங்க கோழி இறைச்சிக்கு போடலாம், ஆட்டு இறைச்சிக்கு போடலாம், மாட்டு இறைச்சிக்கு போடலாம். Hey everyone, so today we're going to be making masala powder. This can be used for a lot of curries, especially meat curry and chicken curry. So this is my grandma's recipe and we're going to be showing you how this is done. So let's get started. இப்போ இதில் நான் 50 கிராம் நச்சீரகம் போடுறேன், 25 கிராம் பெருஞ்சீரகம் போடுறேன், 25 கிராம் ஏலக்காய் போடுறேன், ஒரு 3 இன்ச் அளவுக்கு 2 கருவாவை நொறுக்கிட்டு போடுறேன், ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு. இப்போ நாங்கள் இது மெல்லிய சூடாக வர வரைக்கும் கொஞ்சம் போல் வறுக்கணும். இது பாருங்கள், இது வறுபட்டுட்டுது, மெல்லிசா வாசம் வந்துட்டுது. இப்போ இதுக்கு மேலே நாங்கள் இதுதான் முருகி போயிடும். நாங்கள் இப்படியே ஓப்பன்றோம். So all we did here is roast the ingredients that you just saw. Literally put in a pan, no oil, nothing, just turn the heat on and just roast it. And then you get this nice smell within a few minutes and then that's all you need to do. So that's the first step. இப்போ நாங்கள் இதை அரைக்க போகிறோம். இப்போ இந்த அளவுக்கு அரைப்பட்டா காணும். இதை நாங்கள் ஒரு காற்று போகாத ஒரு டின்னில் போட்டு நாங்கள் மூடி வச்சோம்னு சொன்னால் 2-3 மாதத்துக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். So we let it cool down first and then grinded it up. Now you can leave this in a sealed airtight container and it will stay for a few months. Alright guys, this is the finished product. Absolutely amazing. This smells incredible. There's a lot of spices coming out and it's very strong. Alright guys, so that's the masala powder for you. You can use it for meat, chicken, you name it. Specifically it's made for poultry and meat type of curries and I would highly recommend you try this. It smells incredible. I know for a fact once you put it into the curry is going to be super strong and it's going to give you that extra smell that you need. So absolutely amazing. So that's the masala curry powder for meat and chicken. I hope you liked this video. If you did, hit the like button. If you want to put any comments, go for it. Share this video with other people who would want to try this. This is specifically my grandma's recipe and we just showed that to you. So I hope you enjoyed it. So subscribe and see you guys next time. Bye. Bye.